Koletra ita iruna ong siyam bekehe ata jong atena apai chang ko Jafar Gu apati UPSS Manglem former ADC member dam shi she apati tho interview la second day kente ha he was all the time ready amachu be all the time ready ka apha ken hin tapo chama ta na chong atena hai chang ilabe kem phasana shikena media ke din ke apati koji ether rur media platform ne heng city ta voice bikhe ha koji hang rin chani ke nan heng na tan hai chang question ke na pang hang sa ke so ping ke atana hai interview hala saka since 2015 now sikena ADC member so sika atana phana ha huncha amata political journey ha dam briefly among ta po ha harpi sante wahai ke na pa karama le harus apa ni kong atena ethari ru ta idita moti somi ko harus apa ni masuk welcome kita sana ke soromina kini pasana sa nanging question na dam challenging dam pajing do sana atena in the safety context na political field na form na ke ang it's in politics belawa te sa pokening na be hempa ke kharsama kamaram se ne kan bisan maram so sam ke sorne sana then in some district ha jati hempa omina ama somne so in bora pisa apumunu in na be ke sam district utom na ham so he se kai mongin hozo 2011 na in a team assembly meeting to get in the district name naga hai chung khepang pesa in a political field na tat kana naga platform na ning mention to side na za upa bekhe mba kar na so sa ke na ja pumunung district lead hai tu ka in the political field step latro it's there na 2011 na political field ha safety stable saka manahe upata po je romeng pare ke political force ro islam ka cham ta ko upa beke je ko kening na ebe thasa ke ke service nin che ko sa no politics force ro te ma upa beke nin sa na safety beke nin sa na stable sa ro je e population ni kusama ke in assembly election na te ke phama ma tu sumama sang ke tha kom 2015 na isong ko maka ke masingin hemma ko kamari assembly ne mi seat ha opportunity ha e pemawa te mo saro wakar na che amari u pai ching district council na betron sa betron no ke aza ka jenna so na independent na contest tu sang ke karen ke APF na promo ke huma tamle ino aku munu asing parsa ka ama full step ke lama tamle mi aza ka sna politics e phodon na be principal ke darkar ne avon eta je tinni ha lead itu darkar ne somne politics e hona be elected ki sonuna be ruling nam be hajam darkar sam tha kum bacho political ina tanna situation nahi be ina naga context nahi be ina be issue based na ching kong apu munu ta full step ke lama tamle opportunity panglong elna je chama ke ka mi pan hongten na ken tu sa no ko be targeting leading to ning ke kimi ha leading to sa ning ke ning ja pe mining ke targeting state no learning ke apu state la ki issue mi lu jati tu sa no ko shifting ba ma itu kuma ka isa ka ki principal ke na ching learning ka na ke issue matam le chomne aching ka thorsa ka bullying na chi jo ma ta na ching ni pa mi pen chu be ma sam te sam ka so in issue base na ching be properly ki no sa ta na cha na si ti me ha me chung sa ne sa te apply je aza ke no in no ko kimenden sa ke wa khar so la la me kapai ti properly hung no ra ki hung sa king ka ke mayam ni sa na mari ta je tu na to politics
ichoming isi edesam ki kimsi sone iso resona in nagata NPF ring at least no saning NPF government rule to sanaba amana ching beko etrapai timi peke protone kichi sa level na a question yes I'm a question again ko sa sangitsa atlen rapina cha dam ilhung pa challenges face na tu sana mar je difficulties problems face na tu na atul tu mana tika because politics na te imvekisi kike hunts of challenges face na tu matamle difficulties face na tu matamle what is your source of strength aku nang pangkar la sa chike aku tena nangin az tu sa tuning ke ko harong kite it's as hamfuna jong namo chama akhang sa aku tena pangkar acho te inspiration na lana ama amuti harpisa ko hema mataning ko people tom na ke normatan na do regret ma ko kening na do ki na jemma politics ke ni shopping norm na ba into na jado sama only thing is inang e jamatam le isor na pratana tuma ke ko kimir tom na ko norm ke kai sa state na pratana tholu na simna ba ina ta ma helpful sune number 1 amna number 2 point na in shopping norm na ba as go me in ne topal itu le je jemma only thing is achim power ke maram so ke power exercise na chim beta poi mom sa jana kong once elected ki sung na ching elected ke tali ne ming ke topal na pa so ma sang ke tha kum so power aching exercise as atu matam le benefit ipamai phana thing ke ta chang politics na be ichumi no ne ngat do ko ama tali na as khang te te ithama itu je se mano amana abhing na memang ke je se mano politics ke jana ke sort of simena be adong ining na ijanamma ma ko kening na training experience ke phase amni ichumi no da ne jadong ijanamma cha ko ke thasan changre be nang najana chama tamle thana hingna nang indonesa bukhezike thana ne nang ichumi shining tiske amana chung nang na pangkana lena isna sapina cha dam thane amne in aphaz first session na betrosate second session na je ko tapo hai chu challenging so tapo tough question ke na pang ko se sakre think se ja bige le hai chu ko first session amne ke masana thank you welcome back to the second session apte dam thane second session na ko sering se ke te ha tana phanang nang 2015 na ADC member no so chi hung cha ne heng can you tell us some of your achievements which you think are remarkable tam important so ni it's na kena pang isipi sana te imong kakangi right achievement 2015 nang how ke 20 phana kineng na as elected member ke opposition so sajene government to te council to te samna tapo VP ma pham ye che chang ko ke bibu sana kipi sa bi ching asang atu se cha chulemin na ta emosa tha chang ke ko ke ta kirikot na every year na tapo lopalang hunti mama sumpi ni mama betul mapa ni cha na bebong ka machuden ne number 1 number 2 point na ko atena district council na opposition no ning ka man dam e phana je ma tapo phacha dam helpful so ke tha te NPF ke kyong ta na state government na NPF collusion min state government ne NPF je ram de sa ke ko je MLA men la ke din se ne saram ne minister ke pan pe sai no thom at MP ke se men through na many proposals align ke na tung ke na no Jambi district na ile constituency pang mata 11 pan pang mata even Bangkira na lima all Jambi district so ne proposal na approve at to ne pa PNDS by there na je MP through na ne pa ne amana MSDP na even at the proposal school building deke je tapo to sam ke approve to ke at the order final ke lawa ne je pa je district council there na chin be rupa itu na pa kening na provision phasama so kan ke na achesa level na bebong from the case and data in the body and nature ni ne ka sa okay thane dam thane chang so apatya tena nang na ta biggest critics ko atena confess to sakite that upa NG sorry it's mangle me
ADC member kya so matam le in a tangible development imhing if itching ke like for example in a short community hall at the NG mono hall itna or chama in a harmful chatiming ain happen no sana water facility water problem face ituna or chama even in a nishe na mon sa pa thale japau na je na tling playground je di mama hangsin khe nanging ji tene ke hitu tene be enem amesa mi achu chu hin nangi peten na ke record nam khang jena imhing if tana ama tena ba ma hitu ka itsan ke ha tapo ndang le je ne yes bon sa pa ta school roofing aminti je ha okay kong litang te na scheme balong ke MSDP na balong ke ames ke sa ke ama minti sa amana ino ekfo japona amanya container menso tane bazar ka nonge sama ke te katle dustbin jaga je kong ekfo na tapo facility chahi chane me phain kame kong ke semsa sa amana within a short time na yapo in primary upper primary school yes. building 56 lakhs building kimsane ching kumde sane amana sarai inde sane ama pikir tu sih ada so nani na prosa very right done second session have the tough question second summary oh yes I don't know ke ko ke na tough ke na hin na tough so ma ja huse atlo kum shuring aptinang ha nominated right she is the consensus candidate they can put up into na hai in my understanding you are getting support from the leaders sure the consensus they have in the program who pang shape what about support from the people what about support from the below ho benang na hin na consensus na hin mbene it's how far are you confident ko confidence sumsane yes consensus in the sense ino safety ka context na ching ka sa ka ino se MLA in tapo in position unsa ke kake population in number game ke kake arima ke kake in a district council in delimitation na in a 9 prom chotheta ek komla thabi mojon heta 11 pantha sirtita even nino hesatin be unity no nino je karsaro is delimitation ta committee hai ta ko ekema program amsa ta na cheng inno positioning min hathum so min be samanak ta na cheng sirting amama jating iba constitution thoma arrangement na tusa sang cho politics ke khate amama ados ake khate democracy ke khate litang party tina eva situ be ko je forte sama sang sino sirti sana cheng imno je karasame no be is willing na cheng sirti cheng NPF naga political party ke thatenu ama ha in issue base na cheng ko cheng ke hala ke principal mahunno ran ke mayam leaking to sa ke khate ama ticket if hami so bomatro is mena sur na je many series meeting meeting guru ko sar tu he ke bom ne sur leader pe kita so yo se so ne ko be mata mamale sitting member kin khate meeting din sama je mi sama chan ma pe ke hu ko kita ke position ko kita political ko ke position che mara mi so ke mayam ching kharsa ke moi sa ke kharsa na sa ka ko so sur to ke sing chuga ma leader pe ke ching ko ke position ching ji kar ka in the meantime nang na whatsapp general peoples ama so na ko kan fidenom san ne san ke sum na ching sir na ching position ching ahin rini no ching ama ke ta mom sa se san sa le pa na ching ko ke wa ka sa na ko dong ke jana jimma ko je san ki hitu no zo isoi ma ni sore iserpi wat mo exot ke thasa sa yes on this confident note in a break among tipang hela sate we'll come to the third session about the hungsing at the election madan hing drong ke na pa hachambri intana sate tinge ke sasana thank you so much welcome back to the third session of the nam thane
अब ना जन कौन के में फसा ताने चनang sportsman kitsa ladam itra narben je ishi player ki kitsa sports na janang dam interest na sports nala matam le for example football nala matam le nang na to opposition nana to opponent sa issue ke nachi matam le la ke or chama ke ipir tho nala matam le nachi matam le I think the feeling will be different amal hangchung kung singa te election ha nang na to opposition nang na to opponent ha soft candidate or chama ke jana very strong very tough opponent face to jitana whether in a shit in a pang salung tang mi kizana are you ready? Yes. Ko ready ama tiket so tung kene atle na poisa na tam kero pom na je challenging unka dam harone ne ba poisa pra hakom bisang saning ste ke sa chube in life nahin nang nasalan ko sports na nang atle compare kisa na so ko kebila matam le teamwork ka na how to somne sometimes in na tapoti vi team to matam le tapoti ikomi mla ku se avono ilam na tapo pan na kasang si ke le be ta fan la ku se sam ke so thapa ang khitsa be apo melang isur ka amana ipir ka sa do ging na amo yung kumano apo min da ithang ama inong well prepared to mena ke inno te itsa level na kin ho na ma min na ba inong negligence sa ba ning na yung kumano sa ko hosan ke negligence yung matam lam isur ka tenen ke negligence ning da ma to ba se isur yung kumano ko fair kiswana so ba ama dam ipir ka tenen ke tako na jening ko before kumano ba ko ta kenel ichumje ama to prepare to maning ba fair so masama ta ba ma che inong isur ka ipir ka te mamano ina preparation no ba ina tun haje ko ngeta ti prepare to ning ke ko kita ke chesa level na ken ko ngeta wa thar ka men fu de ning ke thapa ti su ching ama ching ke ning na ko experience utam ke phasa na example kena kong ke bela matam le na bela matam le dikho bela je na la ka be same thing kita same position kita amana kong itapa maintaining ke bela ning be audience tom le tha ne amana mijing ni barta na je amaka blung ro reform la ka ne blung ro reform thapa su ka ne amaka ani na tu ko party partial je match coming ho je me audience ki na ta weakness in na performance in the experience coming मुझे अकेला नहीं है मुझे माँ का मैंने सिंह को फ्रॉसा नहीं किया चुपे ईश्वर के जिन्ना इतर के जिन्ना इन्हों बिलावंग इसके टासे इतनी प्रिपेयर तुमने बिलावंग इसका ऐसा नहीं है फ्रॉसा नहीं देखता है जब मुझे फ्रॉसा okay well said shikita in a political future matang na tapo ko question sa kitsa aching nangin namin per number factor chan ko ina shit number factor na chung ba ma criteria ha fulfill to masama chan gena be ina alternative option ha azam ne changma ke akhang su ma we ina game han la mene ke mi ta mercy kamo mi ta ningsa kamo ina e phachi sa mene ke ina je shit je ina ta mark ha atana ina shama mene be atuna ka ina dam therate it will be too late isung ki ha feel tuna right very good question mo ama matanga ning naning na frausa ning kita ko politics matang nama ajen matam le tam ke wakhar je susana ke wakhar je dam jasane amana ching katena unitedly safety be not ro is a principle no ro is a common naning na session ning kita amaran se juga kita je inno tno Jambi district in hardly 3,000 pantan Revening ko 2011 na MLA election no rite chuke thapa result to rite chuke jati thapa me chening ke ki hu sita na chinga tena ni EBC member so ko shan ko matena ke ban hota na political field ne ke phosa sube in ilu tu te te semena ajena
right from the beginning pitha the 2011 na huma ka tena 2021 ADC election pa nai sirting jating meeting tuki hungin ka isor ne sa na tena phanang jati sponsor ke phasa se chang ke tha kom patro inno united ki nor pang ma kan phupang ma ki si cha atena phanang umma ma ko amma ha ho saning ke me par sia sa na ma ka ling ta jing ta po tin soi ne mayam ki audience mayam ma phasa jing na pi sa ne te ko me par saning kita evening united ki inor seva min no ke inno ta upa biking akharsa upa biking amindinsa upa biking amatuna thamate chatusa ha people sing ina jing men zamina ke simina ba amana eso man future umma ke maram che inno nin mama ini division umna ba ama future politics sa ini na man mo sa ke karna atino inno ba district council lima general assembly election lima ipo milang iki ang silit pang milang na marsiban na siya wate marsiban di man na ba mi marsina ma kita pe na ko ini yung pay ma political feeling amana aching first session na first position na pang apu bumu kine par siya ka 1947 na India ho British independent na kita first India ta general election namle territory council ke Manipur matande apu munu ha tapo abhi ha ever saka amache naga integrity na inor 1948 August 23 na first India ta assembly state te election homka mata mamala apu munu naga integrity na loke inor ka thampan te SP thampan te chapikaro te na atla city ring ne amache kuki roaming na inor ta minan norta na che apu munu 1894 pa ke thampani 364 pa ngapa mata mamala inno sirde phonthum pa ngene Monsang Pantha mace Japo Monsang Pantha na 141 Monsang Pantha mace na 35 Japo na only 44 we have only 220 voters ketama amang apung naga integrity na chang first MLA amari district council first district council to kapung ito apung itapa iti mayam beking ha convinced to kata jerwar ke na ke integrity na no cha che sa apung hai pasata no che atno kozana food state na cha na ga integrity na kozen noren na ga solution na noren amang cha atne ino evening solution ne tapa iti unitedly to but if you are romate ini unitedly thadi that is economy men na kang nablu ni future ma cha na ne che king na ta political future to na ma hasan ne kan. In case if you come back to nang re-elected certain ke ADC member ke mari post nang pasatan na be nang nata as a top priorities or chama ke people hina as a hope pining natana imong kakang happy So next na atele je mayami ani ne so ne ke lepet pasanin ke NPF form tu na be amana koze ta poti district council level na group tu sanna ke amana NPF isu ma MLA na je impa hankar ko masu ke kharna sang so NPF the ruling bung na be tai top priority ha ko itali balancing puning ke miapun rutong na development na lima amana isu base na lima amana as drakarom dekhe inekan stupidity pang na district na coefficient level na sensitively thapa shon te sa to ta top priority so sa to thane changne ba amne atana ta hang ita interview kam sate inang iharbe ke ha the people will decide atale people bikhe hingje in Azizi stock is mefmamaka mefcherka and the mandate lies with the people and wishing you all the best for any contests coming up
Thank you. It was a great pleasure talking to you. And all the best. Thank you so much.